Nihongo desu. Η μητρική μου γλώσσα είναι τα ελληνικά. Mana dilim Azerbaycan dilidir. Мой матерный язык и хорватский. Namaste. Tachahao. Shalom. Когда я был маленький, я жил в России. Eu sou brasileiro. Bonjour, moi je parle français, c'est ma langue maternelle. আমি বাঙালি আর বাংলা ভাষা পৃথিবীর সবচেয়ে মধুর ভাষা। The world speaks in many ways. Expressions, gestures, a subtle nod, an enthusiastic greeting, a solemn wave of goodbye. Every language forms an integral part of their people's ethnic identity. Languages hold and nurture our infinite creative diversity. But the road hasn't been easy. Across lands, so many had to stand up to defend their mother tongues and heritage. Protests, wars, hundreds sacrificed. In 2000, UNESCO adopted 21st February as the International Mother Language Day as a tribute to the historic movement of the Bengali people to protect their mother tongue back in 1952. Today, the day is observed by nations all over the world in honor of their native tongues. Every language is unique in its own way. Every voice beautiful for the variety it brings. Languages cannot be confined within boundaries of letters, nations, or culture. Languages connect with all their diversity. This year, on the International Mother Language Day, we celebrate the beauty of linguistic diversity. We celebrate the gift of 7,000 languages. Welcome to the second International Mother Language Day celebration of Manchester Adult and Continuing Education. My name is Sarah Tasneem. I was born and brought up in Bangladesh, where the history behind International Mother Language Day belongs. Now I am in Connecticut and I'm a professor at Eastern Connecticut State University. Greetings. I'll try to say greetings in different languages. Ni hao, bonjour, saludos, privet, salam, ciao, shubhecha. Due to COVID-19 pandemic, the world has shifted to online communication, online business. This year's virtual event is organized by Manchester Adult and Continuing Education, Manchester Public Schools Department of Diversity, Race and Equity, Mary Cheney Library, Manchester, and 3 other Connecticut-based Bangladeshi organizations. They are
namely Bangladeshi American Friends and Family, United Bangladeshi Christian Community of Connecticut, Bangladeshi Christian Association of Connecticut. We are here to commemorate the martyrs who sacrificed their lives on this very day in 1952. So let us watch a short documentary which depicts the history behind International Mother Language Day. Urdu shall be the only state language of Pakistan. Vinamra Shraddha. My salute to all the brave souls who sacrificed their lives to uphold the dignity of their mother tongue. Now, we observe a moment of silence to pay our respect to Salam, Barkot, Rafiq, Jabbar and other protesters who were killed on the very day of February 21st, 1952, and all the language soldiers who sacrificed their lives in the language movement, along with the millions of lives lost to this COVID-19 fight. Every human is born free. Everybody has one mother, one birthplace, and a mother tongue. These are someone's identity. This will vary from person to person, but each will have all three. These define one's root. This feeling of every human having all three, one mother, one birthplace, and a mother tongue, commands a sense of equity, a sense of impartiality. International Mother Language Day is a day when we can find our common ground to embrace diversity, where we can find our differences. Of course,
we will be assorted. We have different mother languages, but the similarity lies on the fact that we all have one. International Mother Language Day celebration has the potential to bring people from different countries, distinctive races with various languages together on one platform where one can accept another with respect and honor. Let us look back to our roots with a sense of pride and feel happy and watch the program. Our program will start with welcome speeches from Mr. Roland Axelson, Program Coordinator of Manchester Adult and Continuing Education, Ms. Jennifer Bartlett, Mary Cheney Library, Mr. Matt Geary, Superintendent of Manchester Public Schools, Mr. Daryl Thames, Chairperson, Board of Education, Mr. Jay Moran, Honorable Mayor of Manchester. We start with Mr. Axelson, who is also the co-chair of this event. Thank you, Dr. Tasneem. My name is Roland Axelson, and I am co-chair with Nira Bahahuddin of the 2021 International Mother Language Celebration Planning Committee, sponsored by the Town of Manchester and 3 local Bengali community organizations. Manchester is a wonderfully diverse city where residents from all over the world come and live and contribute to this community. Many different languages are spoken, and each language and culture deserve to be celebrated and preserved. And preservation and celebration of mother languages is why we are celebrating this very special day, February 21st, International Mother Language Day, which is being celebrated all over the world. And now it's my pleasure to introduce my co-chairperson colleague from last year's celebration, Ms. Jennifer Bartlett, the head reference librarian at the Mary Cheney Public Library. Thank you. Hello, everyone. This is Jen Bartlett, Head of Reference and Adult Services at the Manchester Public Library. So excited that we were able to put together something for International Mother Language Day in 2021. And what a year it's been. I think back to last year and what a glorious event we had, and it was just such a different world then. But the fact that we are able still to come together and celebrate language, celebrate what makes us unique and wonderful, it just makes my heart so happy. Again, I'd like to thank everyone in the Bengali community here for donating a great starter collection of Bengali language materials. They are available for checkout here at the library. Wishing you all the best, no matter what language you celebrate. Happy International Mother Language Day. Hi, I'm Matt Geary, the Superintendent of the Manchester Public Schools, and I'm pleased to welcome you to our annual celebration of International Mother Language Day. International Mother Language Day, as you know, is a worldwide annual observance held to promote awareness of linguistic and cultural diversity and to promote multiculturalism. What I didn't know before we started this celebration was the history behind the holiday. In 1948, the then government of Pakistan declared Urdu to be the sole national language of Pakistan, even though Bengali was spoken by the majority of people, combining East Pakistan, which is now Bangladesh, and West Pakistan, which is now Pakistan. On February 21st, 1952, police opened fire on people rallying against this declaration, killing several citizens and injuring hundreds of others. This is a rare incident in history where people sacrificed their lives for their mother tongue. As a result of this incident, today is a day where we express deep sorrow, respect, and gratefulness to those who gave their lives in defense of their mother language. According to the United Nations, languages are the most powerful instruments of preserving and developing our tangible and intangible heritage. All moves to promote the dissemination of mother languages will serve not only to encourage linguistic diversity and multicultural education, but also to develop fuller awareness of linguistic and cultural traditions throughout the world, and to inspire solidarity based on understanding, tolerance, and dialogue. Given the times we're living in, we in the Manchester Public Schools are honored to be able to host this celebration and looking forward to celebrating with you today. Allahu Akbar. Good afternoon and happy Mother Language Day. I'd like to thank the Manchester Public School Adult Education Department, the Town of Manchester,
and the Bangladeshi community for holding this event and giving me this opportunity to speak. As an African American, my African American ancestors were taken from the motherland, enslaved, and all cultural and linguistic characteristics were erased by force, lynching, the lash of the whip, limb amputations, castrations, and many other atrocities. And what we lost, for example, my name is Daryl Thames. That's not an African name. It's a British name that was given to me by the captors of my ancestors. Unfortunately, I have no connection to Africa, African traditions, culture, history, and I don't speak a word of African dialect. I believe that the preservation, given that as the backdrop, the preservation of language is the most powerful instrument to maintain culture and heritage. I have a tremendous amount of respect and admiration for the Bengali students who, when their language and culture were threatened, protested at the University of Dhaka on February 21st, 1952. Under fire by police, they held their ground, lost their lives, and ultimately a civil war was fought to preserve their mother tongue. That's why we're here today, to honor them and to stress the importance of passing language from one generation to the next. Again, happy Mother Language Day. The importance of this event is undeniable. Thank you. Hello, my name is Mayor Jay Moran, and welcome to International Mother Language Day here in Manchester. Languages all over the world are the most powerful instruments of preserving one's culture and heritage. Promotion to preserve mother tongues serves to encourage linguistic and cultural diversity and multilingual education. Preservation of mother languages raises awareness of linguistic and cultural traditions throughout the world. Diverse languages and cultures inspire solidarity based on understanding, tolerance, dialogue, enriching the human experience. Respect and appreciation for the diversity of our languages and cultures makes us all richer. And that is the essence of the American experience. That is the essence of the Manchester experience. I'd like to thank all those involved in planning this great day, celebrating our mother language. I'd like to thank especially the Bangladesh community for your input and your work behind the scenes. And thank you for letting me be a part of your Bengali community. Folks, I've always said our people are our greatest asset, and our diversity is our greatest treasure. Let that treasure shine today and every day here in Manchester. Let us continue to lift our voices, whether it's in English or our native tongue. Enjoy, cherish, celebrate today and every day here in Manchester. Thank you and have a great day. Thank you so much, Mayor Moran, Mr. Axelson, Ms. Bartlett, Mr. Gary, Mr. Thames, for taking part in the celebration of International Mother Language Day. We heard from Honorable Mayor Moran that people is our greatest asset and diversity is our treasure in Manchester. He also said, let us continue to lift our voices, whether it is in English or in our mother language. Superintendent Mr. Gary emphasized, according to United Nations, languages are the most powerful instruments of preserving our heritage. Linguistic diversity inspires solidarity based on understanding and tolerance. In today's celebration, we'll have presentations in many different languages, including Persian, Turkish, English, Bangla, Hindi, Tamil, Portuguese, etc. Next, we will listen to national anthem. Rihanna Bishash sings the American national anthem and Bidisha Diwanji sings the Bangladeshi national anthem. Oh, say, can you see by the dawn's early light what so proudly we held at the twilight's last gleaming, whose broad stripes and bright stars through the peril
Greetings to everyone who has come here to celebrate the International Mother Language Day with us. We all love our own mother language. My mother tongue is called Bengali, and I come from a country called Bangladesh. Probably Bangladesh is one unique country that derives its name from the name of the language that its people speak. My country is also one unique country which has the unique history of a language movement where its people fought to establish the right and honor of its language. Hence, I have chosen a song to sing today which speaks about the beauty of my country and the beauty of its language. This song is very close to my heart as it is also the national anthem of my country. আমার সোনার বাংলা আমি তোমায় ভালোবাসি আমার সোনার বাংলা আমি তোমায় ভালোবাসি চিরদিন তোমার আকাশ চিরদিন তোমার আকাশ তোমার বাতাস আমার প্রাণে ও মা আমার প্রাণে বাজায় বাঁশি সোনার বাংলা আমি তোমায় ভালোবাসি ও মা ফাগুনে তোর আমের বনে ঘ্রাণে পাগল করে মরে হায় হায় রে ও মা ফাগুনে তোর আমের বনে ঘ্রাণে পাগল করে ও মা ঘ্রাণে তোর ভরা খেতে কি দেখেছি আমি কি দেখেছি মধুর হাসি সোনার বাংলা আমি তোমায় ভালোবাসি কি শোভা কি ছায়া গো কি স্নেহ কি মায়া গো কি আঁচল বিছায়েছ বাটের মূলে নদীর কোলে কোলে মা তোর মুখের বাণী আমার কানে লাগে সুধার মতো মরে হায় হায় রে মা তোর মুখের বাণী আমার কানে লাগে সুধার মতো মা তোর বদন খানি মলিন হলে আমি নয়ন ও মা আমি নয়ন জলে ভাসি সোনার বাংলা আমি তোমায় ভালোবাসি আমার সোনার বাংলা
In the following segment, we'll present our distinguished guest speakers. We are pleased to have Professor Niamat Elahi from Quinnipiac University, scientist Dr. Gulshana Rakhazi from Connecticut, Kaushik Ahmed, journalist from New York City, Rifat Tarofdar, our youth speaker from New Britain Academy of Science, with us today. We are honored to have poet Asad Chaudhry, a famous Bangladeshi poet. We'll start with Professor Elahi. Hello, I'm Mohammed Niamat Elahi. First, my thanks to the organizers of this event for celebrating International Mother Language Day. I would like to share my thoughts with the young people in the audience about the significance of the day. I think you will all agree with me that sometimes we get lost in too many days. Just a week ago, we celebrated the Valentine's Day. We have Mother's Day, Father's Day, Teacher's Day, Secretary's Day, Crazy Hair Day, Pajama Day, April Fool's Day. Almost every day is designated as a special day by someone. Some of the days are designated as a special day by the United Nations, some by different government agencies or different organizations, or by some card companies who want to sell more cards. Is it possible to keep track of all these days? And what is this International Mother Language Day? A boring sounding day? Why do we have to learn about them? Or this day? Let me tell you why we need to know about the significance of this day and what it means for all of us. Let me take you back almost 70 years to 21st February of 1952. At that time, most British and French colonies, they were just beginning to gain their independence. One such newly independent country was Pakistan, which was a multilingual country. Pakistani government decided to declare one of its minority languages as the state language of Pakistan and impose it on all other linguistic groups. At that time, some students in then East Pakistan, which is now Bangladesh, started demanding that their mother tongue, Bengali, which was the language of majority people in Pakistan, to be declared as a state language. The government did not budge. They cracked down on students, and several students died from police firing on 21st February. But their death, their sacrifice galvanized the entire population, and Pakistani government was forced to declare Bangla as one of the state languages of Pakistan. But this struggle for mother tongue, this movement for language morphed into a full-fledged independence war. And about 20 years later, in 1971, Bangladesh became an independent country. And February 21 came to be known as a Day of Language or Day of Martyrs in Bangladesh. Another 29 years later, in 2000, UNESCO declared 21st February as the International Mother Language Day to promote multiculturalism and cultural diversity. It is now universally acknowledged that we learn best when we learn in our mother tongue. Now, those of you who are young in this audience, most probably your first language is English as you're growing up in the US. Some of you may know the language of your parents, your grandparents, your forefathers. Some of you may not know it. I would urge all of you to learn the language of your forefathers. Language is like a bridge to the tradition, to the customs, to the culture of your forefathers. When we learn a new language, it broadens our perspective, it broadens our horizon, and it allows us to overcome our own bias and prejudice. So again, I would like to urge all of you to learn the language of your forefathers, and if you already know the language of your forefathers, learn another language. The more you learn, the better informed global citizen you will be. My greetings to all. First, please allow me to express my profound
gratitude to the organizers, patrons, sponsors, and especially to my very dear friend, Neera Bahauddin, for organizing this highly significant event and inviting me to speak. I am honored to have the opportunity to say a few words on the International Mother Language Day, February 21st, 1952. Also, in the context of the current world situation, I would propose to designate February 21st, 2021 as the day to build bridge, not wall, across the globe, crossing the language barriers. I will briefly speak on the history of mother language movement and touch a little bit on the significance of restoring languages. February 21st is a highly significant day in the history of Bangladesh and more so in the history of the world. Almost 70 years ago, in 1952, in Bangladesh, the then East Pakistan, under the domination of Pakistani ruler, who wanted to make Urdu as the national language of Pakistan. A group of valiant, unarmed, peaceful demonstrators took to the street to demand that they are given the right to have Bengali, their mother language, as their national language. They faced violent opposition and were charged by roaring machine guns, and many were killed. However, the movement gained further momentum, continued for years, and in 1956, Bengalis were given the right to have Bengali as their mother language, the national language of then East Pakistan. Nations throughout history fought wars and struggled to achieve independence and autonomy. But Bengali is the only language, and Bangladesh is the only nation that fought bloody war to preserve the right to speak in their mother language, Bengali. Later, in 1999, the United Nations declared February 21st as the International Mother Language Day. Ever since, the day is commemorated worldwide to honor the brave soldiers and the martyrs of Bengali language movement of 1952, and also to promote awareness of linguistic and cultural diversity throughout the world. Language, spoken, written, and sign, is the primary means of communicating, and words do matter. While words play a crucial role in building bridge, making friends, exchanging knowledge and ideas, used in a wrong way, words can also be provocative, incite violence, fragment us, and build walls to divide us. Today, we live in a much fragmented world and a much divided USA. Division makes us weaker. Unification makes us stronger. Hence, let's focus on building bridges and becoming friends and become stronger. Languages are like treasure chests in which history, wisdom, and knowledge of centuries are stored. A language lost means a history lost, a storage of knowledge destroyed. Hence, preservation of a language and crossing the language barrier
through translations is a crucial step in exchanging knowledge about and realizing that across the globe, we humans are more alike than different. So, crossing a language barrier is like breaking a wall, shaking hands, making the first step towards knowing others, and making friends with a so-called stranger. So, smile and use language as the most powerful means to make a new friend and turn a foe into a friend. Thank you so much. আমি দুটো বিষয় নিয়ে কথা বলবো, একটি ইতিবাচক এবং একটি নেতিবাচক। কম্পিউটারে বাংলা ভাষা ব্যবহারের মধ্য দিয়ে আজকে যেভাবে আপামর মানুষের মধ্যে বাংলা ভাষা লেখার একটা প্রচলন শুরু হয়েছে, সেই কথাটা কিন্তু আজ থেকে 30 বছর আগেও আমরা ভাবতে পারিনি। একসময় সেলফোনে ইংরেজি বর্ণমালায় আমরা বাংলা লিখতাম এবং সেটা একটা অন্যরকম বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছিল এবং সেটা ছিল অনেকটাই হতাশার। কিন্তু আজকে বাংলা লেখার এই সুবিধাটা শুরু হয়ে যাওয়ার ফলে আপামার মানুষ যারা কখনো বাংলা লিখতেন না, একমাত্র চিঠি লেখা ছাড়া, তারাও টেক্সটে বাংলা লিখছেন, তারা ফেসবুকে বাংলা লিখছেন এবং এই লেখার যে সুবিধা এবং অন্য মানুষের তাদের লেখা পড়ার যে একটা সুযোগ তৈরি হয়েছে, তার ফলে বাংলা ভাষার প্রচলনটা বিশ্বব্যাপী বাঙালিদের মধ্যে ছড়িয়ে গেছে এবং এটা আর কতদূর যাবে সেটা কিন্তু আমরা এখনও ভাবতে পারি না। আমার মনে হয় এটা সীমাহীন এবং এই অগ্রগতিটাই হচ্ছে বাংলা ভাষার একটা বিশাল বিজয়। এর পাশাপাশি আমরা যারা প্রবাসে থাকি তাদেরও মাথায় একটা জিনিস কাজ করে, সেটা হলো যে আমাদের যে ছেলেমেয়েরা, নতুন প্রজন্মের ছেলেমেয়েরা, তাদের মাঝে আমরা বাংলাকে ধরে রাখতে পারবো কি না। এত বছর এই বিদেশে থাকার ফলে আমার মনে হয় যে আমরা সেইভাবে হয়তো ধরে রাখতে পারবো না। আমাদের নতুন প্রজন্মের মাঝে যদিও ধরে রাখতে পারি কিন্তু পরবর্তী প্রজন্ম, তাদের যে ছেলেমেয়েরা, তাদের মাঝে বাংলা ভাষাকে ধরে রাখাটা কঠিন হবে। ফলে যে 1 কোটি মানুষ আজকে দেশের বাইরে বাস করছেন, তাদের পরবর্তী প্রজন্ম কখনোই আর বাংলা বলবে না। এটা আমাদের জন্য অত্যন্ত একটা বড় ট্র্যাজেডি, অত্যন্ত একটা দুঃখের কথা। তবুও আমরা যারা ঘরে বাংলায় কথা বলি আমাদের ছেলে মেয়েদের সাথে, তাদের মাঝে কিছুটা হলেও একটা আশার চিহ্ন আমরা দেখতে পাই যে কিছুটা দূর হয়তো তারা এগিয়ে নিয়ে যেতে পারবে বাংলা ভাষাকে। কিন্তু যারা ঘরে অর্থাৎ বাড়ির ভেতরে বাংলায় কথা বলেন না, তাদের জন্যে বিষয়টা কিন্তু অত্যন্ত দুঃখজনক। এটা নিয়ে আমাদেরকে ভাবতে হবে, অন্তত আমরা যারা দেশের বাইরে আছি এবং দেশের ভেতরেও বাংলা ভাষাকে যারা বিকৃত করছে কিংবা বাংলা, ইংরেজি, হিন্দি, উর্দু মিশিয়ে যে একটা জগা খিচুড়ি ভাষা তৈরি করছে, সেই প্রবণতাকে আমাদের রুখতে হবে। বিশেষ করে আমরা যারা দেশের বাইরে আছি তাদেরকে এই বাংলা বলা, বাংলা পড়া, এই বিষয়গুলো যদি আমরা চর্চা চালিয়ে না যাই, তাহলে কোনোভাবেই বাংলাকে ধরে রাখতে পারবো না। আমাদের এই কথাটাই মাথা রাখতে হবে। আজকে আমরা এখানে 21শে উদযাপন করছি। 21শে উদযাপনের মধ্য দিয়ে হয়তো আমরা বাংলার ইতিহাসকে, বাংলা ভাষা চর্চার, বাংলা ভাষা প্রতিষ্ঠার যে ইতিহাস, যে আন্দোলন, সেটাকে হয়তো তুলে ধরতে পারবো। কিন্তু চর্চাটা হচ্ছে সবচেয়ে বেশি জরুরি। আমরা যারা অভিভাবক আছি তাদের এই বিষয়টা মাথায় রাখতে হবে। ধন্যবাদ সবাইকে। আমার অনেক অনেক অভিনন্দন এবং শুভেচ্ছা। প্রবাসে বাঙালি মাতৃসজ্জন সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায়ের এই কথাটি আমার খুবই ভালো লাগে। আমার কাছে আরো ভালো লাগছে যে কানেকটিকাটে ম্যানচেস্টারে অত্যন্ত বড় রকমের উদ্যোগ নিয়ে বেশ কয়েকটি ভাষাভাষী ব্যক্তিদের সমন্বয়ে ভাষা দিবসটি, আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস উদযাপিত হচ্ছে এবং সেখানে তারা কতগুলি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে আলোচনা করবেন এবং সেখানে বাঙালি যেমন তার নিজের সাংস্কৃতিক অবস্থানটি দেখাবে এবং ভিন্ন ভিন্ন ভাষার শিল্পীরাও অংশ নেবেন। মানুষ এইটি জেনে আমার খুবই ভালো লাগছে। আমরা তো জেনে গেছি, আজকাল এটা শুনতেও খারাপ লাগে, বলতেও খারাপ লাগে, কিন্তু বাস্তবতা তো এরকমই। আমি জানি আমার কথাগুলো একটা স্পেনিশ
যারা এসছেন তারা বুঝবেন না, ফ্রেঞ্চ যারা আছেন, ইংরেজি ভাষাভাষী মানুষ আমার কথা তো অবশ্যই বুঝবেন না। এবং অনেকের কাছ থেকে ভালো লাগছে এটা যে কেউ কত বুঝবেন, এবং তারা যদি একটু অন্য ভাষায় অনুবাদ করে দেন তাহলে সুবিধা হয়। আমাদের জানা আছে যে কথাটি আমি বলতে চেয়েছিলাম, অ্যালবার্ট আইনস্টাইন মৃত্যুর আগে ডাক্তার যিনি পাশে বসেছিলেন তার দিকে তাকিয়ে বিড়বিড় করে যে কথাগুলো বলছিলেন সেগুলো সব জার্মান ভাষায়, সব জার্মান ভাষায়। কাজেই পৃথিবীর মানুষের পক্ষে আর জানা সম্ভব হলো না অত বড় পদার্থ বিজ্ঞানী, অত বড় মনীষী মৃত্যুর আগে কি বলতে চেয়েছিলেন, কার কাছে বলতে চেয়েছিলেন, এবং এগুলো জানা সম্ভব হলো না এই জন্যে যে ওই ভদ্রলোক জার্মান জানতেন না। এই কথাটি বলার অনেকগুলো কারণ আছে। আর একজন জার্মান ভাষী, হয়তো জার্মান না অস্ট্রিয়ান বোধ হয়, উইটগেনস্টাইন, গত শতাব্দীর শ্রেষ্ঠ দার্শনিক বলে বার্টন রাসেল যাকে সম্মান দেখিয়েছেন, এবং আজকে যে ডিজিটাল সিস্টেম টিউরিং, তিনি তার একটি বক্তৃতা শুনে আবিষ্কার করেছিলেন এই তত্ত্বটি। এবং উইটগেনস্টাইন অধ্যাপনা ছেড়ে দিয়ে একটা বাড়ির হাউসকিপার হয়ে দরিদ্র অবস্থায় জীবনযাপন করলেন। এই ভাষা কিভাবে মানুষকে প্রভাবিত করে জানতে ভাবা যায় এটা, এবং তার কথা নিয়ে, তার সেই ভাবনা নিয়ে আজকে ফ্র্যাঙ্কফুর্টের ভাষা বিজ্ঞানীরা কাজ করে চলেছেন। আজকে গোটা পৃথিবীতে কি যে ভালো লাগে এটা। বাংলাদেশের যে বিষয়টি, সেটা মাতৃভাষাকে শ্রদ্ধা জানানোর জন্য যতটা না রাজনৈতিক কারণে নিজের ভাষাকে নিজের রাষ্ট্রে প্রতিষ্ঠিত করার একটা প্রতিবাদী চেতনা থেকে আসা। কাজে রাষ্ট্রভাষা আন্দোলন আর আন্তর্জাতিক দিবস 21শে ফেব্রুয়ারি, যেটা বাঙালিরা পালন করে, ঢাকায় পালন করে, আর গোটা পৃথিবী যাকে পালন করছে সেটা হচ্ছে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস। তার কারণ পৃথিবীতে বাঙালি একমাত্র ভাষাভিত্তিক জাতীয়তাবাদ তৈরি হয়েছে বাংলা ভাষাকে কেন্দ্র করে, এবং এইটি একটা বিরাট অর্জন। আমার কাছে বলতে এটা খুবই ভালো লাগছে যে আজকে এ নিয়ে ভাবনা চিন্তা হচ্ছে অনেকগুলো ক্ষেত্রে। আমরা তো ইশারাও করতে পারি, আমরা তো ছবি আঁকতে পারি, কোনো ভাষা লাগে না। আমি তো ভাস্কর্য করতে পারি, কোনো ভাষা লাগে না। চলচ্চিত্র নির্মাণ করতে পারি, না ভাষা লাগে। ভাষা না লাগলেও সাউন্ড লাগবে, সঙ্গীত লাগবে, অথবা সব অন্য শব্দের প্রয়োগ লাগবে। ইশারা করা যায় না? এরকম করে ইশারা, চোখ মারা, ইশারা করা, যাব না, হ্যাঁ যাবো, যাবই তো, হ্যাঁ নানা ভঙ্গি করে আমরা করতে পারি। কিন্তু এক এক ভাষার প্রকাশ ভঙ্গি এক এক রকমের। আজকে পৃথিবীতে, আজকে এখন নতুন না, ইন্ডো ইউরোপিয়ান প্যারেন্ট ল্যাঙ্গুয়েজ থেকে যে যাত্রা শুরু, আজকে তা নিয়ে প্রচুর গবেষণা। আফ্রিকা থেকে যে ভাষাগুলো বেরিয়েছিল, অনেক গবেষণা। স্পেরান্টো পৃথিবীর নতুন মাতৃভাষা করার চেষ্টা করা হয়েছিল, কোটি কোটি টাকা খরচ হয়েছে, দেখা যাচ্ছে যে খুব একটা এগোয়নি। তার কারণ হচ্ছে কি, ওই ভাষায় কেউ চিন্তা করে না, ওই ভাষা কোনো কালচারকে বহন করে না, ওই ভাষা কোনো ট্র্যাডিশনকে বহন করে না। আজকে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবসে এটি আমার বাংলা ভাষাভাষী হিসেবে একটু অহংকারের জায়গা, যে আমাকে মুক্তিযুদ্ধ উদ্বুদ্ধ করেছিল, আমি মুক্তিযুদ্ধে অংশ নিয়েছিলাম। দেশ স্বাধীন হয়েছে এই ভাষাভিত্তিক জাতীয়তাকে কেন্দ্র করে। শুধু ভাষাভিত্তিক জাতীয়তা করে ভাষা আন্দোলন যারা শহীদ হয়েছিলেন তা না, মুক্তিযুদ্ধে যারা শহীদ হয়েছেন তারাও, আমি এটা গর্বের সঙ্গে বলবো, বাংলা ভাষার ভিত্তিক স্বপ্ন যারা যা দেখেছেন, সেই স্বপ্নকে আমরা পৃথিবীময় ছড়িয়ে দেওয়ার দায়িত্ব, সেটা হচ্ছে মানুষ সম্মানের, মানুষ মর্যাদা। প্রত্যেক মানুষের ভাষা আলাদা, তার সংস্কৃতি আলাদা, কিন্তু তাকে শ্রদ্ধা করতে হবে, মান্য করতে হবে। ভিন্ন চিন্তা থাকলেও গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ, ওই ভোট দেওয়া শুধু না, গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ যাকে আমরা বলি, এটিকে প্রতিষ্ঠিত করা খুব জরুরি ব্যাপার।
আমার মনে হয় আজকে এই আলোচনা সভাতে বিদ্বজ্জনেরা আরো চিন্তা ভাবনা করবেন এবং পৃথিবী সমৃদ্ধ হবে, এটি আমি কাঙালির মতো আশা করি। ভালো থাকুন, সবাই ভালো থাকুন। Hello everyone. As you all know, February 21st is International Mother Language Day, also known as Akushe February. On this day, people around the world come together to celebrate linguistic and cultural diversity. This day is especially sentimental to us because it marks the 69th anniversary of the Bengali language movement of 1952. The partition of 1942 resulted in the creation of India and Pakistan. Pakistan was composed of West Pakistan, which is modern-day Pakistan, and East Pakistan, which is modern-day Bangladesh. West and East Pakistan were considered as one country, despite the 995-mile gap between them. This separation meant that there were significant cultural, ethnic, and linguistic differences within the country. The West Pakistani-dominated government declared that Urdu was the one and only language of Pakistan. Bengali student leaders such as Abdus Salam, Abdul Jabbar, and Shafiur Rahman, and many other students along with community organizations and politicians protested these lingual policies. They felt that it was their civic responsibility to take action against their oppressors. They were willing to give up their freedom in order for their descendants to be able to speak their mother language. These protests became what we know today as the Bengali language movement. On February 21st, 1952, the students of the University of Dhaka gathered and stood up against armed police officers. The amount of courage, bravery, and love that these students had for their country was immeasurable. The Shohid Minar is a monument in Bangladesh that honors these fearless students. The Bengali language movement only intensified throughout the years and led to its independence on December 16, 1971. And in 1999, the United Nations recognized this day as International Mother Language Day. On this day, we commemorate the brave students who fought for their beliefs, country, and for future generations. As a Bangladeshi American, I feel that the significance of this day is immeasurable because the Bengali language is a part of my identity, culture, and a connection to my heritage. Thank you. Hi, my name is Anushka Raman. I am a second grader. International Mother Language Day. Shobaike Shubitcha. International Mother Language Day is a worldwide annual observance held on February 21st to promote awareness of linguistic and cultural diversity. Languages are the most powerful instruments of preserving and developing tangible and intangible heritage and culture traditions throughout the world, and to inspire solidarity based on understanding, tolerance, and dialogue. Thank you, Donobak. Meine Muttersprache ist Deutsch. 我的母语是汉语。 Ma langue maternelle est le français. Mi lengua materna es el español. 제 모국어는 한국어입니다. Mój materny język jest słowiańszczyzna. Halanene ankan popular. Kenyu mbana serer ndo. My mother language is English. Happy Mother's Day! Thank you, Rifat. Thank you, Dr. Ilahi, Dr. Gulshan Ara, Mr. Ahmed, and poet Asad Chaudhry. Dr. Gulshan Ara in her speech said, while words play a crucial role in building bridges and making friends, by using in a wrong way, words can also induce violence and build walls and divide us. Language even has the power to turn a foe into a friend. Professor Ilahi mentioned that the celebration of International Mother Language Day could promote multiculturalism and diversity. He urged the younger audiences to learn the language of their forefathers. Poet Asad Chaudhry said, despite of our diverse languages and cultures,
we need to respect each other. It is imperative to realize all humans are dignified. কাঁদতে আসিনি, ফাঁসির দাবি নিয়ে এসেছি. This is the title of the very first poem written by political activist Mahbubul Alam Chaudhry on February 21st, 1952, after the massacre. English translation would be, I have not come to weep, but to demand they be hanged. Harunur Rashid recited the poem at a meeting in Chittagong on February 22nd. Our next segment is on poetry reading. We'll have Aisha Dewan Lipi and Anita Sharif Haider reciting their own poems. Tahmina Zafar will recite Asad's Shirt and Pakishab, which means all the birds. First, I would like to thank our organizers and the participants who is here today to celebrate International Mother Language Day. International Mother Language Day is the anniversary of the day when the people of Bengal fought for recognition for the Bengali language as their mother tongue. Today, I would like to recite a poem written by me to express my respect, gratefulness, love to those who sacrifices their lives for our mother language. Poem is written in Bangla and it's translated in English by Bella Chaudhry. First, I'm going to read the original version and then do the translated version. Ekush Tumi. Ekush, তুমি আমার নিঃশ্বাস, আমার মায়ের ভালোবাসার বোল। একুশ, তুমি রফিক শফিক সালাম বরকতের রক্তে মোড়া রঙিন বর্ণমালা। একুশ, তুমি এনে দিলে একাত্তরের স্বাধীনতা, দিলে লাল সবুজের পতাকা। একুশ, তুমি দোয়েল ঘুঘু শালিক টিয়ার গানে ভরা মধুর সকাল। একুশ, তুমি আমার দেশের জারি সারি ভাটিয়ালি কীর্তন। তুমি আমার রবীন্দ্র নজরুল লালন ফকির। একুশ, তুমি নবজাতকের কান্না, বাবার শাসন, বন্ধুদের আড্ডা, প্রেমিকের নীল খামের চিঠি। একুশ, তুমি কৃষকের হাতে লাঙলের ফলা, মাঝির বৈঠা, বাউলের একতারা। একুশ, তুমি মুক্তির পথে আলোর দিশা, তুমি প্রতিবাদের ভাষা। একুশ, তুমি বেঁচে থাকার স্বপ্ন। একুশ, তুমি বিশ্বজয়ী, বিশ্ব মাতার গর্ব। English version. Ekush, you are my breath, my mother's love call. Ekush, you are Rafiq, Shafiq, Salam and Barkat's blood-stained alphabets. Ekush, you brought independence of 1971 and the red-green flag. Ekush, you are the sweet chirping song of Doel, Keku, Moina and parrots in the morning. Ekush, you are my country's Jari, Shari, Bhatiali, Kirtan. You are my Tagore, Nazrul, Lalan, Fakir. Ekush, you are the cry of newborn. A father's discipline, friends get together, lovers' letter wrapped in a blue envelope. Ekush, you are the farmer's tool, oarsman paddle, bowl's musical instrument. Ekush, you are the light of freedom, the language of protest. Ekush,
You inspire me to dream and live. Ekush, you conquered the world. Ekush, you are the pride of the world. Thank you. Hello, everyone. My name is Anita Sharif Hyder. I live in Cheshire, Connecticut, and I'm here to celebrate International Mother Language Day along with all of you. So my love of languages are a result of my upbringing. I am blessed to have lived in several countries around the world where I was introduced to Bangla, Arabic, French, Hindi, Urdu, in addition to English. These languages are all unique in their melody, tone, cadence, and pronunciation. I have a true sense of identity and belonging when speaking, sometimes even dreaming, in my mother tongue. To be able to articulate and create strings of words to convey meaning and emotion is both magical and wondrous, even in sign language, Morse code, and the spoken word, both on paper and in conversation. So, I offer to you a short poem on occasion of this special day, entitled Bhasha. Bhasha. My words matter, my sounds matter, my intonation matters. Bangla, the language of melody, harmony, and passion, evokes feeling, curiosity, indignity, and a connection to my roots. Bangla, Bangladesh, land of Bengal. Recognize our people in rich shades of cream and brown, each unique yet similar in identity. Speaking, reading, writing, and singing in Bangla, the beautiful script, powerful and vivid. Bangla, we share a bond, you and me, a bond in which we communicate in our mother tongue with an ease that is only natural. Preserve the tradition of our language. Remember its power. After all, it is what makes us. We will not be silenced. We are patriots. We belong. Our language is our right. Amar bhasha, amar jibon. Bhasha jodi na thake, ar ki baki. Shuno amar kotha, bar bar, 100,000 bar. Keno? বাংলা হলো আমাদের কাপড়, আমাদের ঠোঁট, হাত, পা, শরীর। বাংলা না থাকলে আমাদের নিঃশ্বাস নাই, আওয়াজ সব বন্ধ। বাংলা, আমার সোনার বাংলা, শুনো আমার কথা বারবার, 100,000 বার। বাংলা, আমার সোনার বাংলা। Thank you. Asad's shirt. আসাদের শার্ট। গুচ্ছ গুচ্ছ রক্ত করবীর মতো কিংবা সূর্যাস্তের জ্বলন্ত মেঘের মতো আসাদের শার্ট উড়ছে হাওয়ায়, নীলিমায়। বোন তার ভাইয়ের অম্লান শার্টে দিয়েছে লাগিয়ে নক্ষত্রের মতো কিছু বোতাম, কখনো হৃদয়ের সোনালী তন্তুর সূক্ষ্মতায়। বর্ষীয়সী জননী সে শার্ট উঠোনের রৌদ্রে দিয়েছেন মেলে কতদিন, স্নেহের বিন্যাসে। ডালিম গাছের মৃদু ছায়া আর রোদ্দুর শোভিত মায়ের উঠোন ছেড়ে এখন সে শার্ট শহরের প্রধান সড়কে, কারখানার চিমনি চুড়োয়, গমগমে এভিনিউর আনাচে কানাচে উড়ছে উড়ছে অবিরাম। আমাদের হৃদয়ের রৌদ্র ঝলসিত প্রতিধ্বনিময় মাঠে, চৈতন্যের প্রতিটি মোর্চায় আমাদের দুর্বলতা, ভীরুতা, কলুষ আর লজ্জা সমস্ত দিয়েছে ঢেকে একখণ্ড বস্ত্র মানবিক। আসাদের শার্ট আজ আমাদের প্রাণের পতাকা। All the birds are chirping by Dr. Ashraf Siddiqui. পাখি সব করে রব, আশরাফ সিদ্দিকীর কবিতা। পাখি সব করে রব রাতি পোহাইল, কাননে কুসুম কলি সকলি ফুটিল। কবে কার পাঠশালায় পড়া মন্ত্রের মতো সেই সুর, সুর নয়
স্মৃতির মধু ভাণ্ডার। সেই আমার দেশ, আমার মাঠ, বন, নদী, আমার দেশের জারি সারি ভাটিয়ালি মসজিদি, আরো কত সুরের সাথে মিশে আছে আমার মায়ের মুখ, আমার মায়ের গাওয়া কত না গানের কলি। বিন্নি ধানের মাঠের ধারে হঠাৎ কয়টি গুলির আওয়াজ, কয়েকটি পাখির গান শেষ না হতেই তারা ঝরে গেল, পড়ে গেল মাটিতে। সেই শোকে কাল বৈশাখীর ঝড় উঠল আকাশে। মাঠ কাঁপলো, ঘাট কাঁপলো, হাট কাঁপলো, বাট কাঁপলো, বন কাঁপলো, মন কাঁপলো। ইতিহাস থমকে দাঁড়িয়ে লিখে নিল সব। তাই তো সহস্র পাখির কলতানি আজ দিগন্ত মুখর। তাই তো আজ দেখো এ মিছিলে এসে দাঁড়িয়েছেন আমার মা, যিনি বাংলা ভাষায় কথা বলা বড় ভালোবাসেন। কথায় কথায় কথকতা, কত রূপ কথা, আর ছড়ার ছন্দে মিষ্টি সুরের ফুল ছড়ান। তিনি এখনো মিছিলে গুনগুন করে গাইতে পারেন, পাখি সব করে রব, রাতি পোহাইল, কাননে কুসুম কলি সকলি ফুটিল, রাখাল গরুর পাল লয়ে যায় মাঠে, শিশুগণ দেয় মন নিজ নিজ পাঠে, পাখি সব করে রব। Professor Eileen Dever from Quinnipiac University will read a poem in Galician by the 19th century Spanish poet Rosalia de Castro, who wrote in both Spanish and Galician language. Mr. Enis Yapiki, Executive Director of Peace Islands Institute in Milford, will recite a Turkish poem. Their institute is committed to building foundations on peace, friendship, empathy, and communication. Ms. Wafa Mantegi from Iran will recite in Persian. Her father, Mr. Amanullah Mantegi, was a famous movie producer, poet, songwriter from Iran before the revolution. I'm very honored to participate in International Mother Language Day. Rosalia de Castro was a 19th century poet from Galicia in northwestern Spain, who demonstrated the beauty and depth of the Galician language that was considered a rustic, backwoods language not deserving of recognition or respect. In great part, Rosalia de Castro's poems revived the status and interest of the Galician language. I will read a well-known poem from Rosalia de Castro's Follas Novas collection in Galician with the English translation. Cuando penso que te fuches, when I think that you've gone off, negra sombra que me asombras, dark shadow haunting me, o peo dos meus cabezales, there again by my bed, tornas facendo-me mofa, you return taunting me. Cuando machino que sida, when I imagine you're gone, no mesmo sol te me amostras, in the very sun you show yourself. Y eres a estrella que brilla, and you are the sun that glows. Y eres o vento que thoa, and you are the wind that blows. Si cantan, es ti que cantas. If there is singing, it is you who sings. Si choran, es ti que choras. If there is crying, it is you who cries. Y es o marmullo do rio, and you are the murmuring river. Y esa noite, y esa aurora, and you are the night and the dawn. En todo estás, et ti es todo. In everything you are, and you are everything. Para mí, y en mi mesma moras, for me, and in me you live. Ni me abandonarás nunca, nor will you abandon me ever. Sombra, que siempre me asombras, shadow, who haunts me forever. Gracias. Thank you.
Good afternoon, everyone. My name is Enes, one of your Turkish American friends. Today, I'm gonna recite a Turkish poem for you and for the program. First of all, I would like to thank the organizers for this wonderful event, for International Mother Language Day. And thank you very much for having me. While you're listening me, you will be also watching wonderful views from different parts of my country. And also, while I'm reading the poem, you will see the translation of my Turkish poem. Thank you very much for listening me. Actually, lastly, I would like to mention that I'm gonna recite this poem for the people who sacrificed their lives for their mother tongues. Thank you. This poem is talking about separation and hopes. Actually, being separated by talking about this peoples being separated from their language, from their religions, from their cultures. But at the end of the poem, you will see that there is still hope. So we shouldn't lose our hope. Let's start our poem. Hicran ve ümit. Yine hicran dolu günleri andım. Yıllar gözyaşına karışıp gitmiş. Ürperdim ve yerimde kala kaldım. Dostlar düşmanlarla barışıp gitmiş. Yüzerken millet derin uykularda, kaybolup gitti değerler ard arda. Kan ter var mazinin şakaklarında, demir bukağalar ayaklarında, acı bir tebessüm dudaklarında, ne kızıl bir ruhla çarpışıp gitmiş. Ufukta hala yer yer karanlıklar, ama geceden sonra gündüzler var. Hazan esmiş, bütün bağlar bozulmuş, sararmış yapraklar, çiçekler solmuş. Yiğit ölmüş, küheylanı yorulmuş, koca bir ifritle savaşıp gitmiş. Dönüp gelse de o çok uzaklarda, gözlerim hep hülyalı şafaklarda. Bir zamanlar parıldayan o taçlar, taç darlara sine açan yamaçlar, altın yamaçlarda zümrüt ağaçlar, hicran kervanına ulaşıp gitmiş. Kıvılcım var, kıvılcım var o ürperten sönüşten, kıvılcımda mesajlar var dönüşten. Thank you very much for listening me. Have a wonderful day and happy International Mother Language Day. See you. This is Wafa Manteri, and today is the International Mother Language Day declared by UNESCO. I am from Iran, and I'm going to recite for you a poem from one of the most well-known Iranian poets of medieval period. Sa'di, born in 1210, Shiraz, Iran, is known for his writings and the depth of his social and moral thoughts. This poem today is engraved at the site of the United Nations in New York. بنی آدم اعضای یک پیکرند که در آفرینش ز یک گوهرند. Human beings are members of a whole. In creation from one essence and soul. چو عضوی به درد آورد روزگار، دگر عضوها را نماند قرار. If one member is afflicted with pain, other members uneasy will remain. تو که از محنت دیگران بیغمی، نشاید که نامت نهند آدمی. If you have no sympathy of human pain, the name of human you cannot retain.
Thank you so much for listening to me today, and thank you again. Imagine the year 1952. It was not 2005, 10, 2019 or 2020 when gun violence, police brutality has become a norm. On 21st February 1952, police opened fire at unarmed peaceful protesters. All they had, their strong voices. Collective voice against violence. Collective voice to uphold the dignity of their mother. The national monument, Shohid Minar, in English it's called Martyrs Monument, was established to commemorate those killed during the language movement. The structure has 5 columns. The columns symbolize mother and her martyred sons. The tall half-circle column in the middle is the mother who is standing with their 4 sons. In this segment, we'll listen to short messages from community organizations. We'll have Mr. Mir Azam from BSC, Mr. David Rosario from BCAC, Dental Surgeon Dr. Sajjad Khan representing BMNA, Ziadul Haq Zihad from Bangladesh Awami League, and Shofiul Alam from Amader Chattogram. We'll start with Mr. Mir Azam. I'm Mir Azam, President of Bangladesh Society of Connecticut, also known as BSC. BSC is a non-profit, non-religious, tax-exempt organization. BSC has been actively involved in our mission of charity in the state of Connecticut and our motherland, Bangladesh, since our founding in August 2018. International Mother Language Day is a worldwide annual observance held on 21st February to promote awareness of language and cultural diversity and to promote multilingualism. First announced by UNESCO on 17th November 1999, Mother Language Day is a part of a broader initiative to promote the preservation and protection of all languages used by people of the world as adopted by the United General. The idea to celebrate International Mother Language Day was the initiative of Bangladesh. In Bangladesh, 21st February is the anniversary of the day when the people of Bangladesh fought for recognition for the Bangla language. To demolish the protest, the government of Pakistan outlawed public meeting and rallies. The student of University of Dhaka, with the support of the general public, arranged massive rallies and meetings. On 21st February 1952, police opened fire on rallies. A lot of people died and hundreds of others injured. This is a rare incident in history where people sacrifices their lives for their mother tongue. Thank you. সম্মানিত সুধী, আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস উপলক্ষে আপনাদের সবাইকে জানাই আন্তরিক প্রীতি ও শুভেচ্ছা। প্রিয় সুধী, 1952 সালের এই দিনে রাষ্ট্রভাষা বাংলার দাবিতে বাংলার কিছু তাজা প্রাণ তাদের বুকের রক্ত ঢেলে দিয়ে রাজপথ রঞ্জিত করেছিল। বাঙালিকে ফিরিয়ে দিয়েছিল তাদের প্রাণের ভাষা বাংলা। 21 চেতনা আমাদের আত্মমর্যাদাশীল করেছে। 21 মানে অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ, যাবতীয় গোলামি আর সংকীর্ণতার বিরুদ্ধে শুভবোধের অঙ্গীকার। বাঙালি জাতির চিরপ্রেরণা ও অবিস্মরণীয় এই দিনটি শুধু বাংলাদেশে নয়, সারা বিশ্বে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা হিসেবে পালিত হচ্ছে। জাতির জীবনে শোকাবহ, গৌরব উজ্জ্বল, অহংকারে মহিমান্বিত চিরভাষ্য দিন আজ। মাতৃভাষা বাংলার মর্যাদা রাখতে গিয়ে সেদিন বুকে রক্ত ঢেলে দিয়েছিল সালাম, রফিক, জব্বার, বরকত ও শফিউররা। পৃথিবীর ইতিহাসে মাতৃভাষার জন্য রাজপথে বুকে রক্ত ঢেলে দেওয়ার প্রথম নজির এটি। সেদিন তাদের রক্তে শৃঙ্খলামুক্ত হয়েছিল দুঃখিনী বর্ণমালা, মায়ের ভাষা। আর এর মাধ্যমে বাঙালি জাতিসত্তা বিকাশের যে সংগ্রামের সূচনা হয়েছিল, মুক্তিযুদ্ধের গৌরবময় পথ বেয়ে স্বাধীন বাংলাদেশের অভ্যুদয়ের মধ্য দিয়ে তা চূড়ান্ত রূপ লাভ করে। 21 ফেব্রুয়ারি তাই
বাঙালির কাছে চিরপ্রেরণার প্রতীকে পরিণত হয়েছে। আজ বাংলা ভাষাকে সারা বিশ্বে গ্রহণযোগ্য করে তুলতে আমাদের সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালিয়ে যেতে হবে। এমনকি আমরা যারা বিদেশে আছি, আমাদের প্রত্যেকের ঘরে ঘরে বাংলা চর্চা অব্যাহত রাখতে হবে, যাতে করে প্রজন্মের পর প্রজন্ম এই ধারা বয়ে নিয়ে যেতে পারে। আসুন এই মহান দিনে শ্রদ্ধা ও ভক্তি ভরে শহীদদের স্মৃতিকে চির অম্লান করে রাখতে কণ্ঠ মিলাই আমার ভাইয়ের রক্তে রাঙানো 21শে ফেব্রুয়ারি আমি কি ভুলিতে পারি। সবাইকে ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি। বিশেষ করে ধন্যবাদ জানাই নীরাকে এই অপূর্ব সুযোগ দেওয়ার জন্য। I'm Dr. Sajjad Ali Khan. I'm a practicing dentist in East Lyme, Connecticut. On behalf of Dr. Hawk, who is our chapter president of BMNA, Bangladesh Medical Association of North Americas, and our president is occupied with a pandemic-related workload. He's a frontline physician, so I will represent him on behalf of our chapter. First, I would like to thank Manchester Library and the affiliates for arranging such an event and celebration of International Mother Language Day, which is 21st of February. Mother language is a critical part of our life. We often forget the importance of our language. And when we visit Egypt, when we stand in front of the pyramid or Taj Mahal, we look at Taj Mahal, we look at the beauty, the romance, the glamour, the architectural marvel, all those amazing criteria wows us. When we visit Paris, we're impressed with Eiffel Tower or Sistine Chapel and many other wonders of the world. But have you paid attention to your belly button? When you are taking your shower, look at the belly button. Look at what the belly button tells us about our history. Ponder on it. When I was in my mother's womb, my mother was nourishing me, feeding me, carrying me through placenta and an umbilical duct that was connected through my belly button. My whole existence, my nourishment, my survival was dependent on that. And after a few months, I was born, and now here I am. And I forgot about that umbilical cord that brought me to this world. Mother language is like the umbilical cord to the world. It is the connections, it is the nourishments, it is our survival. And we are connected to the world with this mother language. And very often, we forget the importance of it. Our civilization has created an amazing wonders, whether it's a pyramid, Mayan civilization, many wonders. But one of the most important creation of our civilization is our language, our mother language. Without that mother language, we would not have existed. We would not have forwarded upward in our civilization ladder. Our whole survival of human civilization depends on our mother language. It's very important for us not only to celebrate our mother language, but also read, study, appreciate the diversity of the language, heritage of the language, its role and importance in our society, in our nation. To my friends, I urge you, celebrate this beautiful day, 21st of February, International Mother Language Day. Thank you all. আমি আজকের এই দিনে প্রথমেই শ্রদ্ধা অবনত চিত্তে স্মরণ করি বাংলা ভাষার অবিসংবাদিত নেতা, বাঙালি জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব সহ সালাম, বরকত, রফিক, জাব্বার সকল বাংলা ভাষার শহীদদের আত্মার মাগফিরাত কামনা করছি। বাঙালি এমন এক দুর্ভাগা জাতি যাদেরকে বছরের পর বছর শোষকের বিরুদ্ধে আন্দোলন করতে হয়েছিল, এবং কি বাঙালি একটি জাতি যে জাতি তাদের মুখের ভাষা সুরক্ষা করার জন্য তৎকালীন পশ্চিম পাকিস্তান শোষক গোষ্ঠীর বিরুদ্ধে রক্ত দিয়ে মাতৃভাষাকে সুরক্ষা করতে হয়েছে। পৃথিবীর এমন কোনো জাতি নেই যারা মাতৃভাষার জন্য জীবন দিয়েছে, অথচ দুঃখিনী বাঙালি নিজেদের মাতৃভাষা সুরক্ষা করার জন্য অকাতরে জীবন দিতে হয়েছে। তাই এই অবিস্মরণীয় দিনটিকে স্মরণ করে পৃথিবীর সকল ভাষাভাষীর মানুষ আজকে 21শে ফেব্রুয়ারিকে
আন্তর্জাতিক মাতৃভাষাতে রূপান্তরিত করেছে। আমি সকল ভাষাভাষীর মানুষের সুরক্ষা কামনা করছি এবং আজকের এই অনুষ্ঠান আয়োজন করার জন্য ম্যানচেস্টার অ্যাডাল্ট অ্যান্ড কন্টিনিউইং, ম্যানচেস্টার ডাইভার্সিটি অ্যান্ড ইকুইটি ডেভেলপমেন্ট, মেরি চেনি লাইব্রেরি অ্যান্ড বেঙ্গালি কমিউনিটির, স্পেশালি নীনা বাহাউদ্দিনকে রক্তিম শুভেচ্ছা জানাচ্ছি। জয় বাংলা, জয় হোক সকল ভাষাভাষী মানুষের। সবাইকে ধন্যবাদ। আমাদের চট্টগ্রামবাসীর পক্ষ থেকে এই মহান শহীদ দিবসে 21শে ফেব্রুয়ারি সবাইকে আন্তরিক শুভেচ্ছা জানাচ্ছি, মহান শ্রদ্ধা। এবং আমি একটা দুটা চিটাঙের ভাষায় বলতেছি। আপনারা চট্টগ্রাম যারা আছেন, বেগুন ভালো থাকুন, নিরাপদ থাকুন, এই প্যান্ডামিকে নিজেরা সুস্থ রাখুন। ইনশাআল্লাহ আবার পরিস্থিতি ভালো হইলে আমরা বেগুনে একত্রিত যখন একটা উদ্যোগ গ্রহণ করছুম। তো আর বাংলা ভাষার মধ্যে অনেক আরও বিভিন্ন আঞ্চলিক যে সমস্ত ভাষা বিরতে তাদের সবাইকে আমি মহান 21-এর শুভেচ্ছা জানাচ্ছি। এই বলে আমি সমাপ্ত করলাম। Thank you all for your nice messages. Now let us watch and listen to few music presentations. Speaking of music, Amar Bhayer Rokte Ranganu is known as Ekusher Gan, the song of the 21st, which is written by Abdul Ghaffar Chaudhry to mark the Bengali language movement of 1952. It says, 21st February is stained by my brother's blood. The song is often recognized as the most influential song of the language movement. It is regarded by the listeners of BBC Bengali service as the third best song in Bangla. Ezequiel Alejandro, the president of the Association of Puerto Ricans and Latinas United of Manchester, will sing composer Noel Estrada's song. The song reflects decision we had to make to better our lives, to move to another country. Years go by, life is coming to an end, but in his heart, he wants to go back to his island, Puerto Rico. Today, Shuddha Shor will celebrate International Mother Language Day 2021 through a musical piece in different languages. Shanta Nag, the director of Shuddha Shor School of Music, Connecticut, is dedicated to teach and continue Shuddha, which means pure and original musical traditions. Parampara School of Music presents Tagore's song, Ei Akashe Amar Mukti Aloe Aloe. In English, we can say, my freedom is in the sky, is in the light. We will also have Brianna Bishash and Mr. and Mrs. Hauladar from UBCCC. Porichoy, Connecticut will present children's group song, Bhasha Dibosh 2021. Let us start this music segment with a duet presentation by Hassan Abidur Reza Jewel.
ex-CEO of Machranga TV, ex-Chief Executive of Channel I and Ekushe TV, and his wife, Shongita Ahmed, a successful businesswoman, Director of Janata Bank Bangladesh, and BTV English news presenter. Let's enjoy the music segment. আপনাদের সবাইকে শুভেচ্ছা জানাচ্ছি বাংলাদেশ থেকে। আমি হাসান আবুদুল্লাহ জুয়েল এবং আমার সঙ্গে আছেন সঙ্গীতা আহমেদ। ইন্টারন্যাশনাল মাদার ল্যাঙ্গুয়েজ ডে উপলক্ষে টাউন অফ ম্যানচেস্টার এবং ম্যানচেস্টার লাইব্রেরি সহ বাংলাদেশের যেসব প্রতিষ্ঠান এই অনুষ্ঠানের আয়োজন করেছেন, আপনাদের সবাইকে আমাদের পক্ষ থেকে শুভেচ্ছা। I would like to thank everyone for organizing this event. I would like to especially thank the town of Manchester and Manchester Library for organizing such a wonderful program on the occasion of International Mother Language Day. The song I'm going to sing, it's written by Pratul Mukhopadhyay. It's composed by him, sang by him. It's a very popular song in Bangladesh. And I'll sing the song in Bangla, and I'll request Sangeeta to translate that song into English. Thank you. Ami Banglay gan gai, Ami Banglay gan gai, Ami amar amike chirodin ei Banglay khuje pai. I sing in Bangla. I sing for Bangla. I find myself forever in this Bengal. আমি বাংলায় দেখি স্বপ্ন, আমি বাংলায় বাঁধি সুর, আমি এই বাংলার মায়া ভরা পথে হেঁটেছি এতটা দূর। I dream in Bangla. I sing the tunes of Bangla. I walk far and further on the loving paths of Bengal. বাংলায় আমার জীবন আনন্দ, বাংলা প্রাণের সুর, আমি একবার দেখি বারবার দেখি দেখি বাংলার মুখ। Bangla is my poet. Bangla is my heart's content. I see once, I see again the beautiful face of Bengal. আমি বাংলায় কথা কই, আমি বাংলার কথা কই, আমি বাংলায় ভাসি, বাংলায় হাসি, বাংলায় জেগে রই। I speak in Bangla. I speak of Bangla. I laugh in Bangla. I float in joy. I stay awake in Bangla. আমি বাংলায় মাতি উল্লাসে করি, বাংলায় হাহাকার, আমি সব দেখে শুনে খেপে গিয়ে করি বাংলায় চিৎকার। I speak with joy. I cry in Bangla. I see the world in sadness and protest in Bangla. বাংলায় আমার দৃপ্ত স্লোগান, দৃপ্ত তীর ধনু, আমি একবার দেখি বারবার দেখি দেখি বাংলার মুখ। Bangla is my noble slogan, my insane bow and arrow. I see it once, I see it again. I see the loving face of Bengal. আমি বাংলায় ভালোবাসি, আমি বাংলাকে ভালোবাসি, আমি তারই হাত ধরে সারা পৃথিবীর মানুষের কাছে আসি। I love in Bangla. I am in love with Bangla. I meet the world holding hands with Bangla. আমি যা কিছু মহান বরণ করেছি বিনম্র শ্রদ্ধায়, মেশে 13 নদী 7 সাগরের জল গঙ্গায় পদ্মায়। I accept all great things with respect and honor, as 13 rivers and 7 seas merge into the rivers Ganga and Padma. বাংলায় আমার তৃষ্ণার জল, তৃপ্ত শেষ চুমুক, আমি একবার দেখি বারবার দেখি দেখি বাংলার মুখ। Bangla is the water that quenches my thirst. Bangla is my last sip of satisfaction. I see it once, I see again the loving face of Bengal. Ah
Thank you, everyone. Thank you. Hi, mi nombre es Ezequiel Alejandro. I am from Puerto Rico, and today I'm going to be interpreting for you a bolero. It's called En mi viejo San Juan. It was composed by Noel Estrada, one of our famous composers, and it was in the 40s. And the song talks about the struggle of a campesino trying to better his life. And they leave the island and go across the big ocean, most likely to the States. But his heart is always back in the island. And years go by and his hair starts turning white. His life is starting to fade away. But his heart, in his heart, he always wants to come back to Puerto Rico. And that's what En mi viejo San Juan is about. En mi viejo San Juan, cuántos sueños forjé en mis años de infancia. Mi primera ilusión y mis cuitas de amor son recuerdos del alma. Una
tarde partí hacia extraña nación, pues lo quiso el destino. Pero mi corazón se quedó frente al mar en mi viejo San Juan. Adiós, 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 Borinquen querida. Adiós, 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 mi diosa del mar, mi reina del palmar. Me voy, ya me voy, pero un día volveré a buscar mi querer, a soñar otra vez en mi viejo San Juan. Pero el tiempo pasó y el destino burló mi terrible nostalgia, y no pude volver al San Juan que yo amé, pedacito de patria. Mi cabello blanqueó y mi vida se va, ya la muerte me llama. Pero no quiero morir alejado de ti, Puerto Rico del alma. Adiós, 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 Borinquen querida. Adiós, 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 mi diosa del mar, mi reina del palmar. Me voy, ya me voy, pero un día volveré a buscar mi querer, a soñar otra vez en mi viejo San Juan. A buscar mi querer, a soñar otra vez en mi viejo San Juan. বাংলা ভাষা উচ্চারিত হলে নিকোনো উঠোনে ঝরে রোদ, বারান্দায় লাগে জ্যোৎস্নার চন্দন। বাংলা ভাষা উচ্চারিত হলে অন্ধ বাউলের একতারা বাজে উদার গৈরিক মাঠে। খোলা পথে উত্তাল নদীর বাঁকে বাঁকে নদীও নর্তকী হয়। যখন সকালে নতুন শিক্ষার্থী লেখে তার বাল্য শিক্ষার অক্ষর, কাননে কুসুম কলি ফোটে। গোড়াখালের বাঁশি হাওয়াতে বানায় মেঠো সুর, পুকুরে কলস ভাসে। বাংলা ভাষা উচ্চারিত হলে চোখে ভেসে ওঠে কত চেনা ছবি। মা আমার দোলনা দুলিয়ে কাটছেন ঘুম পাড়ানিয়া ছড়া। কোন সে সুদূরে সপ্তাদার আশা বড়ি, নাই বিষাদ সিন্ধু স্পন্দে দুলে দুলে। রমজানি সাজে ভাজে ডালের বড়া, আর একুশের প্রথম প্রভাত ফেরি অলৌকিক ভোর। আমি বাংলায় গান গাই, আমি বাংলার গান গাই, আমি আমার আমিকে চিরদিন এই বাংলায় খুঁজে পাই। আমি বাংলায় দেখি স্বপ্ন, আমি বাংলায় বাঁধি সুর, আমি এই বাংলার
বাংলায় আমার সর্ষে ইলিশ চিংড়ি কচিলাও বাংলা পার্শে মাছকে ধুয়ে জিরের বাটায় দাও বাংলায় আমার সর্ষে ইলিশ চিংড়ি কচিলাও বাংলা পার্শে মাছকে ধুয়ে জিরের বাটায় দাও বাংলায় আমার সর্ষে ইলিশ চিংড়ি কচিলাও বাংলা পার্শে মাছকে ধুয়ে জিরের বাটায় দাও বাংলা ভুলির ভিতরে বাংলা বুকের ভিতরে বাংলা ভুলির ভিতরে বাংলা বুকের ভিতরে বাংলা পাতলা মাছের মুড়োয় মুগের ভাজা ডাল বাংলা পাবদা মাছ চেরা কাঁচা লঙ্কার ঝাল কেউ এলে আর দু মুঠো চাল দাও হাঁড়িতে দাও কেউ এলে আর দু মুঠো চাল দাও হাঁড়িতে দাও বাংলা ভুলির ভিতরে বাংলা বুকের ভিতরে বাংলা ভুলির ভিতরে বাংলা বুকের ভিতরে মা তোমার মাটির সুরে সুরেতে মা তোমার মাটির সুরে সুরেতে আমার জীবন জুড়াইলা মা গো আমার জীবন জুড়াইলা বাউল মাটি আলিতে মা তোমার মাটির সুরে সুরেতে পরাণ কুইলা মেঘনা তিতাস পদ্মারি গান গায় সব ভুলে যাই তাও ভুলি না বাংলা মায়ের বল টাংটুম টাংটুম বাজাই আমি টাংটুম টাংটুম বাজাই বাংলাদেশের ঢোল আমি টাংটুম টাংটুম বাজাই আমি টাংটুম টাংটুম বাজাই বাংলাদেশের ঢোল আমি টাংটুম টাংটুম বাজাই Brastios y hermanos cajidos que me vieron febrero 21 como ventarlos Brastios y hermanos cajidos que me vieron febrero 21 como ventarlos हमारी अपनों के खून से रंगे एक ही से फेब्रुआरी कैसी याद रहना हमारी अपनों के खून से रंगे एक ही से फेब्रुआरी कैसे याद रहना हमारी Nostri fratelli uscisi spezzati, venturo fra baio, nos godiavo a storia. Nostri fratelli uscisi spezzati, venturo fra baio, nos godiavo a storia. But from my brother
blood from my brothers stained the day on the 21st of February. I shall always remember. Built on the tears of hundreds of mothers that day in February. I shall always remember. আমার ভাইয়ের রক্তে রাঙানো 21শে ফেব্রুয়ারি আমি কি ভুলিতে পারি? আমার ভাইয়ের রক্তে রাঙানো 21শে ফেব্রুয়ারি আমি কি ভুলিতে পারি? ছেলে হারা শত মায়ের অশ্রু গড়ায় ফেব্রুয়ারি আমি কি ভুলিতে পারি? N'offrir son tubi se vanti un frevil et tous ses sons jamais je ne oublie. N'offrir son tubi se vanti un frevil et tous ses sons jamais
আমায় গেঁথে দাও না মাগো একটা পলাশ ফুলের মালা। আমায় গেঁথে দাও না মাগো একটা পলাশ ফুলের মালা। আমি জনম জনম রাখবো ধরে ভাই হারানোর জ্বালা। আমায় গেঁথে দাও না মাগো একটা পলাশ ফুলের মালা। আসি বলে আমায় ফেলে সে যে গেল ভাই। তিন ভুবনে কোথায় গেলে ভাই দেখা পায়। দেব তারি সমাধিতে আমি তোমার হাতের মালা। ভাই হারানোর জ্বালা। আমায় গেঁথে দাও না মাগো একটা পলাশ ফুলের মালা। তারি সুখে কোকিল ডাকে ফোটে বনে ফুল। ফুল ফাগুনে মধুর তিথি কেঁদে হয়ে আকুল। আজও তারি স্মরণ করে সবাই সাজাই ফুলের ডালা। ভাই হারানোর জ্বালা। আমায় গেঁথে দাও না মাগো একটা পলাশ ফুলের মালা। আমায় গেঁথে দাও না মাগো একটা পলাশ ফুলের মালা। আমি জনম জনম রাখবো ধরে ভাই হারানোর জ্বালা। আমায় গেঁথে দাও না মাগো একটা পলাশ ফুলের মালা। Mój rodной язык русский. Minha língua materna é o português. Ururimi rwanjye kavukire ni Ikinyarwanda. Creole, c'est langue amoureuse. Je suis nene Guarani Espanol. Ana dilim Türkçe. Afrikaans is mijn moedertaal. पंजाबी मेरी माँ बोली। Kenjajana Tentirenena. Ma langue maternelle est le français. My mother language is English. Happy Mother's Day! Thanks to all the music presenters. As you know, today's event is organized by Manchester Adult and Continuing Education. ESL students from this program will share their thoughts on why their mother language is important to them. We will have students speaking in Tamil, Hindi, Spanish, Portuguese. Let's welcome the ESL students from Manchester Adult and Continuing Education. Hello everyone, my name is Katpadam. I'm from South India. My native language is Tamil. India is a multilingual country. There are 22 regional languages in our country.
Tamil is one among them. Tamil people, originally of South Indian who speak Tamil, one of a principal language of Dravidian family. English is a link language in our country. It connects people from all regions. Like multiple languages, there are multiple festivals in our country. Each has a different set of languages, cultures, festivals, etc. Tamil is oldest living language spoken for more than 2000 years. Tamil is spoken by around 70 million people and is an official language in India, Malaysia and Singapore. Our language is rich in art and literature, many poetries, etc. Notable literatures are Silappadigaram, Manimekalai, etc. Tamil is a classical language and it is the longest surviving classical language. We are proud about our language. Thank you. Hello everyone, my name is Tulika. I am from North India and I am an advanced ESL student. Today I am going to talk about my mother tongue, Hindi. In India, there are 24 languages, but Hindi understood by 80% people in my country. And Hindi language evolved from Vedic Sanskrit, an ancient Indo-European language that used in Bhagavad Gita. You heard that name, Bhagavad Gita. It's very famous. And modern standard Hindi has been the official language of independent India since 1949. Most linguists agree that the old Hindi was first spoken in the Delhi area in the 13th-15th century. I feel very proud of my language. Actually, I have 2 kids and I always speak Hindi to my kids because I want them to be proud of their native language. 2, my elder one can speak Hindi very well. And in last, I want to say thank you to Ms. Hilda to give me this opportunity. Namaste, all of you. Thank you so much. Dhanyavad. My name is Luz Oyola. I am from Puerto Rico. My mother language is important to me because it defines my identity, where I am from, and is a source of my pride. Fortunately, the Spanish language is one of the most important and frequently spoken language in the world. But for several reasons, such as the racism and marginalization, some people attack others when using the Spanish language. That's why it is very important to me to protect and promote my language. Thank you for everything that I learned in my ESL class, and bye. My name is Tatiana Cerejo. I have 23 years old and I'm from Portugal. The Portuguese language is now the Romantic one. It's considered the official language in the old Portuguese colonies. Portuguese sailors carry over traditions and the idiom all over the world, but mainly in Brazil, Africa, China, India, Malaysia, and Indonesia. Portuguese is considered one of the official languages of the European Union. 280 million speakers. Portuguese is the 50th most spoken language in the world. The International Day of Portuguese as a language is celebrated on May 5. I am a proud Portuguese speaker and a plan of teaching my kids on day. And thank you so much for my teachers help me learning English and my family support me.
জাদু বাংলা গানে গান গেয়ে দাঁড় মাঝি টানে কি জাদু বাংলা গানে গান গেয়ে দাঁড় মাঝি টানে গেয়ে গান নাচে বাউল গেয়ে গান নাচে বাউল গান গেয়ে ধান কাটে চাষা আমরি বাংলা ভাষা মোদের গরু মোদের আশা আমরি বাংলা ভাষা বিদ্যাপতি চণ্ডী গোবিন্দ হেম মধুবঙ্কিম নবীন বিদ্যাপতি চণ্ডী গোবিন্দ হেম মধুবঙ্কিম নবীন ওই ফুলেরই মধুর রসে ওই ফুলেরই মধুর রসে বাঁধলো সুখে মধুর বাসা আমরি বাংলা ভাষা মোদের গৌরব মোদের আশা আমরি বাংলা ভাষা ওই ভাষাতেই প্রথম বলে ডাকলো মায়ে মামা বলে ওই ভাষাতেই প্রথম বলে ডাকলো মায়ে মামা বলে ওই ভাষাতেই বলবো হরি ওই ভাষাতেই বলবো হরি সাঙ্গ বলে কাদা ভাষা আমরি বাংলা ভাষা মোদের গৌরব মোদের আশা আমরি বাংলা ভাষা মাগো তোমার কোলে তোমার বলে কতই শান্তি ভালোবাসা মাগো তোমার কোলে তোমার বলে কতই শান্তি ভালোবাসা আমরি বাংলা ভাষা মোদের গৌরব মোদের আশা আমরি বাংলা ভাষা আবার এলাম ফিরে এই 21-এর ভোরে তোমরা আছো তো ভালো ভালো আছো সব সেই তো ভোলার রোড মেডিকেল ছাত্রাবাস আর দূরে ওই সেই রমনার প্রান্তর মনে আছে সব মনে আছে হৃৎপিণ্ডের সবগুলো পেশির ঝংকারে একটি মধুর গান
শহীদ, তুমি চলে গেছো সেই 52-তে। না, কে বলেছে? তুমি তো বেঁচে আছো আমার মাঝে। তুমি বেঁচে আছো এখনো 16 কোটি বাঙালির মাঝে। তোমার হাত ধরে এসেছে আমার মা ডাকখানি। সেই তোমাকেই আমি কি করে ভুলে যাব এখনই। What a wonderful dance performance. Thank you, Mr. Ascension. We are almost at the end of our program. Now it is time to express appreciation to all involved, which is an impossible task. Please forgive me for not mentioning each and everyone's name due to time constraint. We would like to thank each and everyone from Manchester Adult and Continuing Education, Manchester Board of Education involved in this production. We would also like to thank the couple Nira and Mullah Bahauddin for their kind initiative. Basically, it was their idea to propose this event to the director, Dr. Kearney. Mullah Bahauddin proposed the concept on behalf of BEAFFC. Without Dr. Kearney's support, we would not be able to produce this celebration. Thank you, Dr. Kearney. It will be an injustice if I do not mention Nira Bahauddin's and Roland Axelson's name, the co-chairs of the event. Without the tireless and diligent work of both from behind the scene, we could never dream of presenting this event, a successful event. We will end today's celebration of International Mother Language Day with closing remarks from Mr. Ryan Parker, representative of Manchester Public Schools, Department of Diversity, Race and Equity, Mr. Harun Ahmed, Secretary, BEAFFC, and Dr. Diane Claire Kearney, Director of the Manchester Adult and Continuing Education, Department of Diversity, Race and Equity. It's time for me to take off and say goodbye. Before that, I'll try to utter the word peace in different languages. Bear with me. I'm wishing you a healthy and happy future. Be positive and test negative. Peace in Japanese, Hewa in Spanish, Pars, Turkish, Boris, French, Père, in Arabic, Salam, Russian, Mir, Bangla, Shanti. Peace, love, joy, welcome to each and every one of you. For those of you who don't know me, my name is Ryan Parker, and I am the Race and Equity Coordinator for the Race and Equity Department in Manchester, Connecticut. It is a great honor, pleasure, and privilege to be able to share space with you right now in this moment, even if it happens to be a virtual space. That doesn't even matter because we're making it happen with what it is that we have. We are going to celebrate the mother language.
The selected words that fall from our lips communicating a range of thoughts and feelings is a natural form of poetry in itself. Our language is said to be the soul, the auditory soul of our culture. And so when you rob someone of their language, you rob them of their poetry and of their cultural soul. I arrive to you today in full gratitude and inspiration. I'm grateful for my Bengali brothers and sisters of the past who sacrificed so much to ensure that no one would diminish their cultural soul, standing as a shining example for all of us to always protect and honor the traditions that speak to the essence of who we are and that complete us. I'm thankful and inspired by my Bengali brothers and sisters of the present who right now, in this moment, on this very day, honorably continue the legacy of remembering those who have sacrificed and uphold what they have sacrificed for. I am especially full of abundant gratitude and inspiration for my Bengali brothers and sisters on the 2021 International Mother's Day Planning Committee, who even in the face of a pandemic, took it upon themselves to unify and to organize an event that celebrates such an important cultural tradition of honoring the mother language. Not even a pandemic could stop you. Now that, my friends, is powerful. I close by pointing out that language comes in many forms. Beyond the utterances of sounds held by our tongues and ushered by our lips, language arrives in the form of actions. Throughout my experience of being a part of the planning committee, it has been a high honor to witness my Bengali brothers and sisters speak the language of love, a language of peace and a language of unity and a language of cultural pride and honor. I greatly admire and respect each and every one of you and all that this celebration represents. I end by letting you know that the Manchester Race and Equity Department pledges its solidarity and continued support today and beyond. I thank you. I'm sending you peace. I'm sending you love and joy and good energy. Happy Mother Language Day. Peace. আমার ভাইয়ের রক্তে রাঙানো 21শে ফেব্রুয়ারি আমি কি ভুলিতে পারি? How can I forget February 21st, 1952, since the day is painted with my brother's blood? I'm Harun Ahmed, member of Bangladeshi American Friends and Family of Connecticut. 1952, the year so many Bangladeshi souls sacrificed their lives to protect our mother tongue, Bangla Bhasha. Today, I'm proud to stand up for their sacrifice. This day was recognized by UNESCO as the International Mother Language Day since 1999 and recognized by United Nations since 2002. Since 1953, the Bengali nation has been observing this day as the highest day of mourning. The world is celebrating International Mother Language Day. And as of last year, Town of Manchester Adult Education Mary Cheney Library teamed up to stand up for their souls who sacrificed their life to protect our mother language. That is why I am proud to be a Bengali. Thanks to the Town of Manchester, to Manchester Adult Education and the Mary Cheney Library for honoring the Manchester Bengali community with this opportunity. I would like to request to the Honorable Mayor and City Councillor to permit us to build the Shahid Minar Marital Monument in the heart of the Manchester town. Thank you to everyone from the bottom of my heart and for those who are working to make this event a success, as well as all those observing in attendance. Thank you all. Hello. What a brilliant program that was. My name is Dr. Diane Claire Kearney, and I'm the director of Manchester's Race, Equity, Adult and Continuing Education program.
I have to start by saying that I'm wearing this hijab that Nira Bahudin gave to me a couple of years ago. So I'm thinking of you, Nira. As I think about the significance of this moment, I can't help but think about my own history. In terms of ancestry, I'm 50% Nigerian. My ethnicity, culture is Jamaican, though I was born in England. As far as my race, I'm Black. And this is significant because in terms of my ethnicity, I know Patois, which is a broken English born out of Jamaica. The language I was forced to learn and embrace was the King's English. My African roots and language were stripped due to slavery. For that, I'm honored to have been in celebration with you today. And we hope you enjoyed this special celebration that is being viewed around the world. Special thanks to our Manchester town leaders, Mayor Jay Moran, Superintendent Matt Gary, Board of Ed Chairperson Daryl Thames, as well as the leadership of the Bangladeshi American Friends and Family of Connecticut, the United Bangladeshi Christian Community of Connecticut, and the Bangladeshi Christian Association of Connecticut. Their support was invaluable to the success and promotion of this event. It goes without saying thank you to all who participated in today's event, sharing your words, songs, poetry, and dances, all in honor of celebrating the rich diversity of languages and cultures and preservation of all mother languages. Special thanks to the 2021 International Mother Language Day Planning Committee, whose names are listed in the credits below, and especially facilitator and co-chair Roland Axelson, who provided guidance and support to this program, and to co-chairperson Ms. Nira Bahudin, who worked countless hours doing so much of the behind-the-scenes work, supported by all of the members of the committee who worked together. And finally, an additional thank you to our producer and videographer, Mr. Minhaz Ahmed of New York City, Themes and Concepts creator, Mr. Mola Bahudin, and Mr. MD Rahman, who provided financial support that made this virtual program possible. So on that note, have a wonderful afternoon and evening. And we look forward to celebrating the 2022 celebration 1 year from now. And boy, do I hope that it's in person. Thank you and peace to you all.